Okay, so let's start with internal audit management, right? So that's one of the domains that we are covering out of the 3 domains that we are planning to cover this afternoon. So in terms of internal audit management, we cover the full audit cycle, right? First is the risk assessment of auditable entity or audit universe. You get to do the full risk assessment based on several factors to determine if audits are required against the specific entity. And once you determine if that audits are required, then you get to plan your audits in terms of time and expenses and allocation of your auditors to work on those audits. Then you get to run your audits. That's basically the work paper management and execution of those audits. You get to do the complete testing as well as part of internal audit management. And once you have your findings, then you get to report your findings against the audit or against the work paper. And certain findings could lead to follow-up actions that you will have to take within the organization. So you could assign those follow-up actions to users within the audit team as well as outside of the audit department, and you get to formally close the audit once you have done all of that within the platform. And there is a full-blown audit reporting capability as well as part of integrated solution that we are offering. Bugün ilk sunum demoyu iç kontrol süreçleri üzerine yapacağız. Burada bir iç kontrol sürecinin aslında life cycle'ı var. Hani bunu size detaylı anlatmaya gerek yok. Zaten hepiniz bu domaine aşinasınız. Ama gördüğünüz üzere bir audit sürecinin bütün komponentlerini, bileşenlerini bu ürünle birlikte otomatize edip bu ürün üzerinden takip edebilir durumdayız. Önce bir auditin yapacağımız domainin belirlemeyle başlıyoruz. Sonra bunun planlamasını yapıyoruz. Planlamadan sonra gerçekten sahadaki audit işleri, paperwork'ü yapıyoruz, field work'ü yapıyoruz, audit tamamlıyoruz. Bulgular yazılıyor. Bu bulgularla ilgili aksiyonlar ilgili kişilere atanıyor. İlgili kişiler aksiyonları kapattığı noktada da ya da yıl içerisindeki belirli periyotlarda da raporlamasını ve takibini yapıyoruz. Dolayısıyla yani bir audit sürecinin her bir basamağı bir iş akışı olarak bu ürüne aktarılabilir durumda. Okay, in terms of object model, we support your entity structure, the organization, and all of the subsidiaries that you have are represented within the business entity structure at the top. And then you can have your auditable entities or audit universe within the organization or the entity. So your auditable entities can be business processes, it can be a company, or it can be a branch. So whatever is your auditable entity, you can pretty much create all of the entities within the system, and we can also load the entities as files as a file into the platform. And against the entity, based on the risk assessment that we do, we determine if audits are required, and then you can have your audits within the auditable entity. Bu aslında OpenPages içerisinde out of the box gelen, yani direkt üründen çıkan audit modülümüzün obje modeli. Yani buradaki obje modelinin temel amacı da işte kurumdaki bütün bileşenleri buraya bir şekilde aktarıp o bileşenler üzerinden audit sürecini yönetmek. Dediğim gibi bu out of the box gelen model, ama burada sizin kurumun ihtiyaçları doğrultusunda bu objeleri zenginleştirebiliriz. Tabii bu objelerin içerisindeki bilgilerin senkronizasyonlarını da çeşitli entegrasyon ve batch datalarla da sağlar durumdayız. Yani dolayısıyla eğer ki bir şube auditinden bahsediyorsak burada, Auditable entity olarak şubeyi yazıp üst tarafta biz onun bölgesini, belki şube müdürünü, şube çalışanlarını farklı title'larla içeri atıp onlar üzerinden bütün süreci yönetiyoruz. Yani tabii bu Auditable entity şube gibi bir business hiyerarşide yer alan bir kurum olabileceği gibi süreçler de olabilir. Süreç sahipleri ve sistem sahipleri de buraya tanımlanabilir. So
you get to plan your audits, so you can have the auditors assigned to different audits in terms of time and expenses, and the auditors can log their timesheets as well within OpenPages so that you can record the actual effort from different auditors. And think of this like an audit program, right? You can break it down into smaller audits if necessary. That's what we mean by audit section. And then you can have all your work papers organized within the audits. And as part of work paper management, you get to do the full audit testing. That's the association that you see between the testing, the test plan and test result to work papers, and you can also associate your controls to the work papers, and eventually you can do the full testing, whatever may be the type of testing that you're doing as part of your audit program. Burada tabii auditlerden çıkan sonuçları, yani audit raporlarını çeşitli risk ve kontrollerle ilişkilendirip süreci direkt olarak kontrol süreçlerini sistem üzerinden yönetir durumdayız. Bu riskleri ve kontrolleri ilgili kişilere atıyoruz ve onlar için bir test planı oluşturuyoruz. Bu test planındaki evidence'ları, yani kanıtları, test sonuçlarını sisteme yüklediklerinde bunlar çeşitli onay süreçlerinden geçip kapanması için tekrar audit ekiplerine atanabiliyor. Burada önemli konu belki şey olabilir, bir audit'i yazdıktan sonra bunu daha granüler şekilde farklı kişilere assign etmek istiyorsanız bunların alt maddelerini işte finding ya da issue, action item olarak bir hiyerarşi içerisinde ilgili kişilere assign edebilir durumdayız. And when you complete your audits and when you come up with findings, so you can create findings or associate findings from the findings library, and you can report your finding against the work paper, or you can also report your findings against the audit itself. Through the workflow automation capability of IBM OpenPages, you can send the finding for review, approval to different auditors, managers within the organization. Similarly, audits, work papers, everything can be sent through reviews and approvals using the native workflow capability of IBM OpenPages. Aslında ben biraz hızlı gidip bunları da biraz önce anlatmış oldum. Her bir süreci çeşitli onay ve review süreçlerinden geçirebiliyoruz. And once you might have certain findings that might require follow-up actions, and you might have to assign some actions to other departments. If when that's required, you basically raise an issue within the system that there are issues and follow-up actions are required, and then you record all your follow-up actions as action item, as different action items, and assign them to different owners who might be within the department or outside of the department, and then you can track completion of those follow-up actions, from the dashboard. Ya bu işte yani granüler şekilde bütün aksiyon maddelerini farklı ekiplere assign edip en son onların sonucu doğrultusunda en üst tepedeki audit'i kapatma noktasına kadar hiyerarşik şekilde iş akışları oluşturabilir durumdayız. And you can attach files and documents as part of any of these objects. So if you want to attach multiple documents within your work papers, you can do so. This is because IBM OpenPages comes with embedded document management repository. So you can pretty much update and upload your documents based on your requirements. Yani kanıtları da zaten sisteme yükleyebilir durumdayız, aksiyon maddelerinin kanıtlarını. And finally, you have the questionnaire assessment capability as well. So you can create questionnaires with the list of questions and send it to auditees to answer those questions. Depending on the response to those questions, the system can automatically calculate risk and compliance scores. So that means you don't need any third-party questionnaire software such as SurveyMonkey. It's all integral part of IBM OpenPages. Bu questionnaire kısmı biraz değinilmesi gereken bir nokta belki. Herhangi bir sürecin içerisinde, mesela bir audit ortaya çıktığında bir ekibe değerlendirmesi için bir questionnaire anket oluşturup bu anketin sonuçları doğrultusunda da o audit'in priority'sini belirleyebilirsiniz.
klasifikasyonunu belirleyebilirsiniz. Ve bunlar doğrultusunda da iş akışlarını farklılaştırıp önceliklendirebilir durumdayız. Yani dolayısıyla herhangi bir kontrol sürecinde de Questionnaire kullanabiliriz ya da bir risk assessment sürecinde de kullanabiliriz. Questionnaires''larda bu OpenPages'ın out of the box özelliği olarak kullanılabilir durumda aslında. All right, so that's a very quick background. I'll switch to the demo. So IBM OpenPages is accessed from any of the standard web browsers of your choice. So I'm going to log into the system as an auditor. OpenPages bir web uygulaması, yani bir client installation'ı vesaire gerektirmiyor. Direkt bir web application server üstünden direkt web uygulaması olarak erişebilir durumdasınız. As I log into the system, the first thing that you notice is it takes me straight to a dashboard or a landing page. So this dashboard or landing page is completely configurable based on your requirements. Because I've logged in as an auditor, what you see on the dashboard currently is everything around audits that have been planned, the different risk and control activities that are related to the auditors, the different work papers that are being managed, the different audits that are being executed, the findings and follow-up actions that you're working on as an auditor, and the different entities that you're basically auditing. Now, if I want to change any of these in the dashboard, you can do it yourself as business users. To remove something, you could simply click the remove button and remove any of the charts or panel parts that you see. And if you want to add a new chart or a panel part, you could simply click add new panel and do it from the user interface itself without having to write a single line of code. OpenPages'e login olduğunuzda ilk önce bir dashboard'la karşılaşıyorsunuz. Bu dashboard tamamen ihtiyaçlar doğrultusunda değiştirilebilir, konfigüre edilebilir durumda. Tabii biz bunu genel olarak her bir role sahip kişi için ayrı bir dashboard konfigüre edip müşterilerimize sunuyoruz. Sonrasında müşterilerimiz ya da son kullanıcılar bu dashboardları yetkili oldukları obje doğrultusunda değiştirebiliyorlar. Yani mesela bir auditor login olduğunda kendine ait aksiyonları, kendi yarattığı aksiyonları görecek şekilde buradaki sayfadaki dashboard'daki sayıları ve pie chart'ları değiştirebilir durumda oluyor. All right. Now, from the dashboard, it's not only giving you some summary dashboards and snapshot information like what you see here, it also helps you with navigation. So for example, if you want to know what are the audits that are in progress, 6 audits are in progress, so I can click on any of these data points and it would take me to those 6 audits that are currently in progress. Bu dashboardlardaki her bir sayı ve pie chart'taki her bir sekme aslında direkt olarak tıklanıp detayları görüntülenebilecek şekilde konfigüre edilmiş durumda. And you can also do that from the chart. So for example, these are the findings, and if you want to know how many open findings you have, so you can see from this chart that closed ones are 22 and the open ones are 97. So if you click on the red part of the donut chart, it takes me to all of the 97 open findings that I've got along with all the details regarding these findings. Please continue. Now, there are 3 other tabs that you see in addition to the landing page, right? So as a task is assigned through the automated workflow, either through the automated workflow or by any user of IBM OpenPages, the user gets notified through email that a task has been assigned. Then the user logs into the system and then clicks on My Tasks. So this is where all the tasks that are awaiting the specific user's actions are centralized and captured, right? So the user can simply click on any of these tasks and complete the task from here. Biraz önce dashboard'da rolü doğrultusunda ilgili olduğu grafikleri görmüştük. Burada direkt olarak kendine atanmış görevleri, task'ları direkt olarak görebileceğimiz sekmede bu My Task sekmesi. Burada şu anda sadece auditleri görmek sizi yanıltmasın. Eğer bir kurumda
OpenPages'i farklı modüller için kullanıyorsanız, mesela IT riski için de kullanıyorsanız ve size bir risk assign edildiyse ya da bir kontrol assign edildiyse, hepsini bütünleşik olarak bu task listesinde görüp aslında GRC ile ilgili son kullanıcıların bütün görevlerini buradan yönetmesini sağlıyoruz. All right. So right now, I only see 7 tasks in my queue. But if there are too many in the queue, I get to see a timeline view of when the tasks are due, so that I can prioritize on the ones that are overdue or due in the near future. I can filter if I want to focus on certain tasks. I can filter them based on criticality, or filter them based on the type of workflow. So all of these capabilities are available out of the box, so that you can focus on the tasks that you want to execute. Yani burada 7 tane task var ama daha fazla task olduğu durumlarda biz bunları direkt takvime oturtturup yaklaşan due, yani son tarihi yaklaşan taskları daha önceliklendirecek şekilde buradan direkt tıklayıp onları çalışacak şekilde bir özelliğe de sahip. İsterseniz tabii çeşitli filtreleri de uygulayabilir durumdasınız. Alright, and if you have to execute the task, you can simply click on that specific task, complete whatever you need to complete within the form, and then execute the action from the action button. So the way this workflow has been configured is such that the next step is to send this for work paper preparation, and that's what you see here. But the action that you see when you click on the action button is completely configurable as part of the workflow creation configuration feature. Task View'de herhangi bir task'ın içerisine girdiğinizde aslında o task için özelleştirilmiş ekran karşınıza geliyor ve oradaki aksiyonları aldıktan sonra da dizayn edilen workflow doğrultusunda, mesela bu bir sonraki adımı bunun work paper preparation'mış. O adıma buradan direkt olarak gönderebilir durumda oluyorsunuz. Yani workflow'da aslında bundan sonraki adımları da böylece kullanıcılar görmüş oluyor. Dolayısıyla bir sonraki step'te ne yapılacağını bilerek aksiyon almak daha bir kullanılabilirliği arttırmış oluyor. Now, there is a third tab called Subscription Tasks. So, in case of subscription tasks, I'm not the assignee. Someone else is the assignee, and I can see who the assignee is. But I have access to these stages of the workflow as a subscriber. So, if the assignee is sick, on leave, or vacation, then I have the authority to take over these tasks and complete on behalf of the assignee. The other purpose of assigning subscribers is just to have read-only access to different stages of the workflow. Biraz önceki My Task'ta benim üzerimdeki bütün görevler görünüyordu. Burada benim subscribe olduğum bütün görevler görünüyor. Bunları iş akışları doğrultusunda tanımlıyoruz. Hani bir yönetici rolünüz ya da belli takımdaki farklı arkadaşınızla bir peer'lık rolünüz varsa bu task'lar için sizi subscribe edebiliriz ve bu subscribe edilen task'larda aksiyon almanız da söz konusu ya da sadece read-only olarak erişebilirsiniz. Yani yöneticiyseniz read-only erişirsiniz, takım arkadaşınızsa bu task'ı üstünüze alıp kendiniz de çalışabilir durumda oluyorsunuz. Bunları da ilk obje modelindeki business hierarchy'den alıp direkt yani direkt oradan ilişkilendirebiliyoruz. Dolayısıyla auto assignment da söz konusu her bir subscription assignee task için. All right, and the final tab that you see here is Oversight Tasks. So this can be an audit manager, manager of internal audit team, or whomsoever who is responsible for all of the auditors in terms of overseeing different audits that are being executed within the organization. So he gets to see a dashboard in terms of who is working on the audit, what is the stage due date, when is the complete workflow due, so that if anything gets stuck, if it's overdue, he can chase up the respective assignee and ensure things are getting completed on time. Bu Oversight Task dediğimizde daha fazla böyle koordinasyon ekiplerinin ya da bu auditleri takip eden ekiplerin kullandığı bir aslında sekme. Bu sekmede direkt işte bütün task'ları görüp o task'lardaki tıkanıklıkları gidermek için çeşitli ekipleri oversight olarak da atayabilirsiniz.
Right. So all the objects that we saw as part of the PowerPoint presentation, they are available at the top. So there are like 4 horizontal lines. As I click on them, you will see all of the objects. So when I click on organization, I see the business entities, the business processes, and so on and so forth. As part of audit management, I have the auditable entities, audits, work papers, findings, the plans, the auditors who are going to be working on the audits, all of them are captured as part of audit management. And obviously, if there are any follow-up actions that you need to do, then you have the issues and action items, which you can assign to other users outside of the audit department as well. And then you can obviously attach the files and documents. Whatever you are attaching within any of the objects, they are getting stored in a centralized repository, and you can access them from files. Soldaki menüden bir auditteki bütün bileşenlere erişebilir durumdasınız. Tabii ki bu da yetkilendirme ve roller çerçevesinde gerçekleşiyor. Ya bu birazcık daha admin rolünde bir kullanıcı olduğu için bütün auditle ilgili objeleri görüp değiştirebilir durumda. Ama siz son kullanıcılar için sadece issue ve action yönetimi menüsünü aktif hale getirip sadece ona erişmelerini sağlayabilirsiniz. All right, so let's click on one of these objects, right? So if I click on auditable entities, so that's Audit Universe, depending on how you call it, right? So I can see that there are 33 different auditable entities that I currently have in the library, what I have captured so far. And if you want to create a new auditable entity, you can click this Add New button from the top right, and you can fill in the form, and you can create a new auditable entity. If you have all of your auditable entities captured as an Excel file, or if you have an existing system where this is being captured, then all we need to do is to take a dump of all of that in an Excel file in a specified format, and we have the FastMap utility within OpenPages to load data in bulk. So that means you can avoid the process of creating them one by one from the user interface. Yani soldaki menülerden aslında audit ile ilgili bütün objelere ulaşabildiğimizi söylemiştik. Bir örnek olarak Auditable Entity'yi açtık. Buradaki kütüphanede 33 tane Auditable Entity tanımlanmış durumda. Burada manuel tanım yapıp manuel olarak bunları değiştirmenin yanında bizim FastMap dediğimiz yöntemle direkt şuradaki dosya upload'undan Excel dosyalarını buraya direkt olarak upload edebilir durumdasınız. All right, so there is a filter button on the left-hand side. So when I press that, these are some of the filters that I have set up for myself in order to slice and dice and view certain auditable entities based on these filters. I can always add a new filter from the user interface, and I can name it, and I can just add the conditions from the UI. Again, there is zero coding. Everything is configurable from the user interface. Likewise, you see there are already 4 different filters that have been set up by me. If I have to, for example, look at only the financial auditable entities out of the 33, I can see they are 10. And if I click on that particular filter, it shows only the financial auditable entities. I can see that the type is financial for all of the 10 auditable entities that I'm viewing here. And if I want to go back to the previous view, and be able to view all of the auditable entities, I can simply disable this filter from here, and it would take me back to all of the entities which are part of the library. Bütün objelerde aslında kullanıcıların kolaylık sağlaması bakımından kendileri filtreler uygulayabiliyorlar. O filtreleri kaydedip anında uygulayıp işte ekranda görmek istediğiniz şeyleri hızlıca görebilir durumda oluyorsunuz. All right, the other handy feature that's also part of the platform is, let me enable one of the filters. For example, operational auditable entity, right? You can take a dump of all of the information as an Excel file. For example, there's an export button here. So when I click on that, I can export all the associated objects as well, not just auditable entity. And if I hit the export button, all of them readily gets exported in an Excel format. So when I click, and if you want to work in an offline mode, if you want to work in an Excel file, you can edit all of these in the Excel,
and once you have completed your work and when you want to upload it back into the system, you can simply load it back through FastMap and all the records would automatically get updated. Yani Excel vasıtasıyla import edebildiğimiz gibi export edebiliyoruz. Export ettiğimiz kayıtları offline çalışıp tekrar import ettiğimizde de kayıtlar update olmuş oluyor. Yani aslında kayıtları tekrar import ettiğinizde farklı iş akışlarına da gönderebiliyorsunuz. Dolayısıyla import ederken belli kriterler koyup onları tıkanan mesela auditler varsa, aksiyon itemları varsa onların ilerlemesi için hızlı bir çalışmayı offline olarak yapabilir durumdasınız. I want to pause a second in here. Bu zamana kadar soru var mı? Yani interaktif gidersek de daha iyi olabilir. Sorusu olan varsa alabiliriz, yoksa devam edelim. Okay, thank you. I just ask if any questions interactively. All right. So let's get into one of the auditable entities just to get into the details, right? So if I click on this auditable entity, this is a financial auditable entity, accounts receivable, right? So this is an audit universe. Now, this is true with all objects within IBM OpenPages, and I'm just explaining this with auditable entity as an example, right? So there is a header at the top. This is typically the construct of any, if you try to view any form within IBM OpenPages. There is a header at the top. There is a form view which captures all the information related to this particular record, and there is guidance on the right-hand side. Now, everything that you see in the header, right, if I want to put the risk factor instead of the number of open findings, right, I can change it. All of this can be changed through a drag and drop interface. Similarly, for this auditable entity, if I want to capture additional attributes beyond what is listed here in the system, all of them can be changed through a flexible drag and drop interface. No customization, no coding. You can do these changes as business users from the user interface itself. That's something that's very critical to note. Aslında OpenPages'e tanımladığımız her obje için temelde iki tane ekranımız oluyor. Bir tanesi Creation View, yani kayıt yaratmak için kullandığımız ekranlar. Bir tanesi de Task View. Bu iki ekranı kullanıcı ihtiyaçları doğrultusunda direkt konfigüre edip, drag and drop olarak konfigüre edip kullanıcıların kullanımına sunabiliyorsunuz. Mesela giriş ekranında bazı alanları zorunlu yapabiliyorsunuz. Yine aynı şekilde Task View dediğimiz ekranlarda da çeşitli iş kurallarını attribütler arası da uygulayabilir durumdayız. Okay. And there is guidance to the right in order to guide the user. So if a user who's new to the system is accessing the system, then we can provide very detailed guidance to the user. So this guidance can also be put in English, it can be put in Turkish, so there is a configurable template through which we can put all of these instructions and guidance to the user and link all of the key fields, because it's too much to expect the user to scroll down and search for the attributes to be completed. Rather, we can link all of the critical attributes or mandatory attributes that need to be completed by the user on the right-hand side. So we can expect the user to simply click on these attributes, which would take the user straight away to those fields so that the user can complete whatever needs to be completed and get this task out of his queue and assign it to the next stage. Bu Task View dediğimiz ekranları tabii ki her zaman admin kullanıcılar kullanmıyor. Son kullanıcıların kullandığı ekranlara çeşitli direktifler yazabiliyorsunuz. Yani bu adımda ne yapılması bunun beklendiği ile ilgili küçük bir iş akış notunu oraya koyabiliyorsunuz. Altında da işte farklı bir özellikle o sayfada doldurulması gereken bütün önemli key item'ları listeleyip oraya tıklayarak direkt o item'ların üzerinden geçmesini sağlayabilir durumdayız. All right. Now, if I come back in the and look at the form, right? So I have the ability to put all of these charts within the form itself. So the benefit that it's giving you is, if you want to know how many findings are there related to different audits within the auditable entity and how many are of high criticality, I can see that 3, right? If I want to know what are those 3 findings, I can simply click and it would take me to what those 3 findings are, which are set and the priority of which is already set to high. And you can click on the findings and view what these findings are. So it really helps you with exploration.
Yani, aynı dashboard'da olduğu gibi buradaki bütün pie chart'larda tıklanabilir durumda. Yani bir auditable entity'yi tanımlarken ne tür finding'ler var, burada değişecek başka bilgiler var mı anlamak için direkt olarak tıklayarak diğer bilgilere ulaşabilir durumdasınız. Yeah, and obviously the name, description, all of these fields, what you see here, it's just an indicative list of fields. We can add fields, we can add more categories. For example, within the type of audit, if you believe these categories are not enough, we can change them based on how you categorize in your existing setup. So that's pretty much how you can make all of these changes yourself. Ekranlardaki bütün alanları istediğiniz şekilde tanımlayabiliyorsunuz. Hatta drop-down'lardaki bütün value'ları da, değerleri de kendi kurumunuzun isterleri doğrultusunda tanımlayabilir durumdasınız. Yeah, and based on, for example, if I choose the type of the audit as financial, of this auditable entity as financial, right? And then I have to come down and do the risk assessment based on several factors. I could come to the risk factors, and these are some of the risk factors that we have configured in the system, right? Now, you might have very specific methodology depending on your organizational setup, the way you are currently calculating the risk score based on different factors, and we can add your factors here. You don't have to stick to what factors are the factors that are listed here. Now, the other thing that's worth noting is depending on, for example, as of now, the risk rank, the risk score, what you see is 495. So if I change some of these inputs, right, for example, I change this to 2, I change the fraud risk to 3, and then if I hit the save button based on changes to the risk factors, and I see that the score has changed, right? So depending on the factors, you can automatically calculate scores depending on the changes that you make to the factors, and all of that is driven by a fully configurable calculation engine where you can set all of these calculations from the user interface itself. There is no coding that you're basically doing in the background. Bütün risk faktörlerini de aynı şekilde sisteme tanımlayıp çeşitli değerler verip bu değerler doğrultusunda da bir risk skoru, risk ranki oluşturabiliriz her bir obje için. And if I change the type as for example, from financial to compliance type of auditable entity, then I could have different risk factors altogether. So depending on what the user selects, I could capture different risk factors, and those factors can change dynamically within the system. These are some of the configurations that we can easily make within the system. Ekrandaki çeşitli alanlar arasında ilişki kurup belli değerler seçildiğinde farklı alanlarda farklı değerlerin gösterilmesi sağlanabiliyor. Okay, so now if I click on one of as you can see, this auditable entity was rated as a high-risk entity. So you can see that there have been audits that are being executed on an annual basis, and these audits can automatically start through using the scheduler capability that's available as part of the automated workflow process. Audit planlamasında bazı auditleri yıllık olarak ya da 6 aylık, 3 aylık periyotlarda çalışmasını sağlayabiliyoruz. Bir scheduler özelliği de direkt üründe out of the box geliyor. Now, if we open one of these audits, now we are out of the auditable entity and we are looking at a specific audit, which is 2018 accounts receivable audit done in the year 2018, right, as the name suggests. Now, just the way we saw auditable entity, a very similar construct where there is a header, the form, and the guidance to the right. It's just that the fields that we are going to be capturing are going to be related to audit in this case. Burada da tamamen auditteki bütün komponentleri yine chartlar üzerinden gösterip tıklayıp erişebilir durumdayız. And if I come down and you look at all of the fields, again, what you see here are configurable. This is a general capability, not specific to any particular object within OpenPages, right? But obviously, the first step that you need to do is to plan your audit. So there is a helper that's available to plan your audit. So you can just hit the launch button as you create a new audit.
And then here, I've already created the plan, right, in terms of which auditor is going to be working on what activity will be done, and the start and end date, the plan time and expenses. And if you want to create a new record, I can simply add new from here. And based on that, it creates a summary view where I can get what is it that I'm doing with my auditors for this particular audit. Audit planlamaları için bir helper da var. Bu helper yardımıyla auditin bütün planlaması ile ilgili bütün bilgileri girebiliyoruz ve farklı auditlerin özet bilgilerini de yine burada dashboardlarda görebiliyoruz. Yani aslında bir kaynak planlaması yapacağınız zaman ilgili bütün auditlerin timeline'larını ve şeylerini, cost'larını girdiğiniz için burada hangi ay ne kadar bir kaynağı auditor'a ihtiyacınız olacak, ne kadar bir kaynak harcayacaksınız takip edebilir oluyorsunuz. Okay, now if I come back to my audit, right? So I can capture all of the information, who's the owner, who's going to be reviewing and approving this audit, what is the type of audit, which year, the start date and end date of the audit, the objective scope, all of this can be captured. It's all free text and you can enter the complete details. Again, all of this you can enter either in English or you can also enter all of this in Turkish. There is no limitation with that. And the status is something that can automatically be set as you transition the workflow. And then this is like an audit program, right? Accounts receivable is like an audit program, and all of the steps that you are doing within an audit program, which we are calling as audit sections. So these are like discuss budget, review regulations and guidance, complete risk assessment. These are the individual steps that you are taking within the specific audit. Aslında işte yani her zaman tekrar ettiğimiz üzere auditle ilgili bütün bilgileri, planlama ile ilgili bütün bilgileri buraya girebilir durumdayız. Bu ekranlar tamamen sizin dizaynlarınız, istekleriniz doğrultusunda dizayn edilebilir. İyi olan taraf out of the box dediğimiz modül içerisinde bunlar direkt hazır olarak geliyor ve aslında siz kurumunuzdaki süreçler doğrultusunda ikisini hibrit şekilde birleştirip süreçlerinizi de geliştirme olanağına sahip oluyorsunuz. All right, now you can of course provide all of the linkages within the audit, the different sections, the business processes the audit is linked to, which auditable entity, that's the auditable entity. So this audit is against this specific auditable entity, and any attachments and files that you are adding, you can add a file or a document from using this button. All of them are captured. That's the checklist that we are basically attaching as an Excel file within this audit. All of these associations are something that you can easily maintain. İlk obje modelindeki kurduğumuz ilişkiler üzerinden audit üzerindeki farklı attribute'leri buradan seçebilir durumdayız. Aynı zamanda bunları seçtiğimiz gibi raporlayabilir durumdayız. Mesela hani bir auditable entity olarak bir tane şubenizi seçtiysek sizin, o şubenin üzerindeki bütün auditle ilgili maddeleri, aksiyon maddelerini, risklerini ve son durumlarını direkt olarak görebilir durumda oluyorsunuz. Bu association aslında burada bir tree olarak da gösteriyor. Onu şimdi anlatacak muhtemelen. And whatever associations you create, right, in terms of the linkage to auditable entity, audit, work papers, findings, follow-up actions, the organization linkage, everything can be viewed, visualized using this tree view, right? So if I view this in full screen, so this is the audit that we are currently at, right? Accounts receivable 2018, which you can see from here. I can see this is broken down into 22 smaller subsections or smaller audits, and each subsection can have multiple work papers. So for example, if I pick a particular stage, complete risk assessment, I can click on that particular. If I want to view the details of this section, I can simply click and it opens the side panel and it says this section is about completion of risk assessment and the description, who is the owner. You can view all of the details from the side panel, right? And then if I have to know the work papers that are part of this, the audit section, I can simply click and I see that this is linked to one work paper. There is one questionnaire assessment that is sent to the auditee as part of the risk assessment. And if I have to view this work paper, I can simply click and this is the work paper. So if I have to view the details of the work paper, I can click
the specific work paper, and I can see this is process review for quote to cash direct sales, and I can have all of that testing. In the interest of time, I'm not going into the details of the work paper, but you can pretty much do your end-to-end testing as part of your work paper management. And last but not the least, when I click on the work paper, I need to look at the findings related to the work paper. I can click on the finding. This is one of the findings. If I have to view what this finding is, I can click and see, for example, incorrect journal entries. That's one of the findings that's reported against this specific work paper. So this overall, the message is this kind of an association and the lineage is something unique with the IBM OpenPages within the GRC space. Every vendor will allow you to do these linkages, but the ability to visualize using a centralized tree view, what you see here, to visualize both top-down and bottom-up relationships, that's something that's unique with IBM OpenPages GRC platform. Aslında OpenPages üzerindeki her bir objenin, her bir record'un bütün ilişkili olduğu kayıtları ve objeleri görsel şekilde bir ağaç görünümünde görebiliyoruz burada. Gördüğünüz üzere aslında burada kompleks bir ilişki yapısı olmasına rağmen biz hepsine tıklayarak giderek aslında büyük resmi görüp ona göre workflow'da hangi aksiyonları alacağımıza, ne tür update'ler yapmamız gerekeceğine karar verebilir durumda oluyoruz. And we are not, the platform is something where all the solutions are not running in silos. So for example, if I have to look at the business processes that are related to audit, this audit, I can click on those business processes. There are 4 of them. Now if I click on one of these business processes, and if there are some risks, for example, operational risks that are related to those business processes, I can even view the details of those risks if the user has the privileges to view them. Yeah, so the solution is overall an integrated solution, and it's not something that works in silos. Aslında biraz önce bahsettiğimiz üzere burada farklı modüller de olduğu durumda o farklı modüllerde ortak kullanılan objeleri de bu tree'de görüp eğer ki yetkiniz varsa o tree'deki mesela burada bir risk ya da KPI gibi parametreleri de KRI gibi parametreleri de aslında o audit üstünde gösterip bütünsel bir raporlama da yapabilir durumda oluyorsunuz. Yeah, now if I come out of this, anyway, so I'm not going into the details of the findings and follow-up actions in the interest of time, but at least you got the concept in terms of how this is structured. Now, the other thing that I want to point your attention to is the ability to create your own workflows, right? So, which is basically who needs to do what, who needs to review something, who needs to approve. So that's the end-to-end governance that we are trying to build within the platform, right? So if I click on the workflow, you can have multiple workflows for each object, right? So for example, for audit, I have exactly one workflow which is labeled here as audit engagement workflow. Now if I have to create a new workflow from the scratch, I can use the add new button from here. Ya diğer objelerin çok detayına girmedik. Audit objesindeki şekilde çalışıyorlar. Yani aksiyon ve finding objeleri de benzer şekilde çalışıyorlar. Buradaki önemli bir diğer önemli konu istediğiniz iş akışlarını direkt ekran üzerinden user friendly şekilde yaratabiliyor olmanız. Aynı zamanda hani out of the box çözümde de temel iş akışları direkt olarak hazır geliyor obje modeli doğrultusunda. Burada çok basit şekilde bir iki örnekle bunların üzerinden geçeceğiz şimdi. Now, if I open one of the existing workflows, right? So, for example, if I open the audit engagement workflow, so now this is the one, right? So this one is very simple. So an audit is started, then it goes to the auditor to structure the audit. If it is a financial audit, it goes through only one approval, which is financial audit approval, and then if it's approved, it ends. If it's rejected for some reason, for things that are not done properly, it can be returned back to the auditor, right? And if it's any other type of audit, such as compliance audit, the way I have created the workflow is to go through 2 levels of approval, and then if both the levels approve, then it ends. Otherwise, there is a process to reject and send it back to the auditor who originally structured the audit.
Burada çok basit bir yeni audit yaratma workflow'unu görüyoruz. Burada yarattığımız audit'i auditöre assign ederek ilgili bilgilerini girmesini sağlıyoruz. Burada iş akışlarını çok büyük end-to-end iş akışları şeklinde tutmak yerine daha böyle granüler şekilde her bir objeyle ilgili basit iş akışları oluşturmayı hedefliyoruz. Mesela burada bir audit yaratma workflow var. Bu audit yaratıldıktan sonra ilgili findingleri, ilgili bulguları ya da istediğimiz şekildeki başka objeleri bunun altına tanımlayıp bununla ilişkilendirebiliyor olacağız. Finding için de dolayısıyla farklı bir workflow tanımlıyor olacağız. And these workflows are completely configurable. So if I want to introduce a new stage, I can simply drag and drop, right? So this is a new stage. I can say third level compliance head review, right? If this is the stage that I want to add, I can simply add it to the workflow. And then from the second level, it has to go to the third level. So I just need to remove this connection. And then I need to connect the second level to third level now. So there is a, I can just connect that. So I say send to for compliance, head of compliance review. These are the actions what the user gets to trigger from the form based whatever I enter here, right? And then if the third level is going to approve, the workflow can end if he says approve. If he says rejected, need more information, he can return it back to any stage. He can even return it back straight away to the original auditor who structured the audit. So return to auditor with comments, right? So that's how you basically get to configure and change, modify all of these workflows yourself without any dependency on the vendor or IT. Yani iş akışlarında değişiklik yapmak isterseniz de her şey ekranda gördüğünüz şekilde direkt and drop olarak çok basitçe değiştirilebiliyor. Hani burada bir ileride yeni iş akışı oluşturma ya da mevcut iş akışlarını değiştirme konusunda bize ihtiyacınız olmuyor. Kendiniz yapabilir durumdasınız. All right. Now, every stage, every box is a stage, right? So if I click on at every stage, I can set the SLA from the user interface. I can have assignees and subscribers added. The names can be picked from the form, name as directly from the form. Then in terms of the transition from one stage to the other, when I click on the arrow, for example, this is the transition from structure audit to approved financial audit. This transition can be based on certain conditions. For example, the audit type is equal to financial, because if it's not financial, it goes through a different branching, right? And there is notification capability where I can notify assignees and subscribers automatically through email. If I don't want to notify, I can disable the notification. That option is there for each and every stage. You can enable and disable notifications based on your preference that you're having, and I can do all types of validations when it moves from one stage to the other, whether the description of the audit is populated, whether the type is selected. Those are some of the mandatory checks that I can make the system do automatically by adding all of those validation conditions. So to add those validation conditions, I just need to simply add validation and select the field where you need to validate. So all of this is from user interface. Zero coding and operation is something that allows you to automate. For example, you have to set the status automatically when you move the workflow from one stage to the other. Those are the automations that the workflow allows you to do, thereby minimizing the number of attributes the user need to complete from the form. Her bir stage için farklı ekran ve o ekranda girilmesi gereken bilgileri tanımlayabildiğimiz gibi bu geçişlerde de, transition'larda da farklı condition'lar yaratıp validasyonlarla tüm bilgilerin doldurulmuş olduğuna emin olabilirsiniz. Aynı zamanda buradaki farklı yapacağınız condition tanımlarıyla o akışın farklı yerlere yönlendirilmesini de sağlayabiliyorsunuz. Gördüğünüz üzere aslında hiçbir şekilde kodlama bilgisine ihtiyaç duymadan bir iş akışını end-to-end direkt tanımlayabilir durumdasınız.
And many vendors have workflow configuration capability in the GRC space, but this level of flexibility, right, whereby you can do all of these yourself, add the validation conditions and automation conditions on your own, this level of flexibility is something that's truly unique with IBM OpenPages GRC platform. Yani bu workflow tanımlamalarının bu kadar esnek olması sadece GRC domainindeki OpenPages ürününde var. Diğer ürünler bu kadar esnek değil. Right, all right. So let me come back to the close the workflows. I mean, there are many more to it, but at least at a high level, this is the gist of what I wanted to cover within workflows. Now, there is also a full-blown reporting and dashboarding capability because GRC platform, whether you use it for internal audit or risk management or compliance management, is not just about being able to capture data and execute your day-to-day tasks. It's also being able to view all of the information through reports and dashboards and being able to create new dashboards based on your requirements, right? So that's something that's packaged and integrated with IBM OpenPages GRC platform. Aslında kullandığımız modülden bağımsız olarak bu dashboard sayfası da OpenPages'ın sunduğu unik özelliklerden bir tanesi. Biz sadece bütün bilgileri burada yönetip workflow akışlarını yönetmek istemiyoruz. Aynı zamanda bunları düzgün raporlayıp takip etmek de istiyoruz. Bu dashboard günlük olarak bütün görevleri takip etmenizi sağlıyor aslında. Yeah, and there are many reports that come with IBM OpenPages out of the box, right? So for example, you already see many reports that are related to audit, related to timesheets, plan, overview of audit, any deviation, audit universe related reporting. So all of these are automatically activated as we install IBM OpenPages GRC platform because these are out of the box. On top of this, we can create new reports based on your specific requirements. So it's not just that you have to stick to these out-of-the-box reports. New dashboards and reports can also be created. Aslında burada belki dashboardla report ayrımını yapmak lazım. Dashboard gerçekten günlük aktivitelerinizi takip ettiğiniz bir dashboard. Bu dashboardlar çok daha basit, çok kompleks ilişkileri olmayan objeler üzerinden tanımlanıyor. Daha kompleks, gerçekten farklı yerlerdeki ilişkileri gözeten raporları yine bunun raporlama engine'i olan Cognos'tan direkt yapabilir durumdayız. Kurulumla birlikte hani out of the box audit modülünün içerisinde de temel raporlar ve dashboard'daki temel bilgiler zaten geliyor. So one such report, let's quickly run the internal audit report because this is very important for auditors. So if I click on that specific report, so now it's trying to fetch all of the entities, the auditable entities, and you have a prompt where you can select against which auditable entity you want to generate the audit report. So the one that we just went through is accounts receivable, and then within that entity it will list all of the audits that are either in progress or the ones that have been completed. So if I select again the audit that we were just we were focusing on, this is accounts receivable 2018, you can generate a draft report or a final report. So if I say final report and I just hit the finish button, now it's fetching all of the information from the audit and the associated objects as well. The findings, the follow-up actions that you have assigned. So all of the information is going to be consolidated in this report. Burada bir basit audit raporunu çalıştırıyoruz. Burada dediğim gibi farklı ilişkiler üstünden finding ve diğer objelerden de bilgiler getirecek şekilde çalışıyor. Normalde bu raporlar bu kadar yavaş değil ama sanıyorum Kamesh'in bilgisayarındaki yavaşlık buna neden oldu. So there we go. So now it prints, it gives you the document, with all the information, the name, description, the rating, date printed, which is today, and all the auditors, the contacts as per the information that you updated within the form, all the details that you captured related to that audit,
the different findings that you have got, along with the impact of those findings, and what is the recommendation from the audit team, what was the management response. Finding number 2, you have a very similar, everything is captured, and the different issues that you have captured to do some follow-up actions, right? So all of that is captured in the centralized report. And you also have these rating definitions. So for example, if you say something as excellent, what we actually mean when we say excellent, right? So all of that, those benchmarks are also captured within the report for everything, for report rating, findings rating, the issue rating, and so on and so forth. Aslında bu rapor generate ettiğimizde de hani önümüze bir executive summary gibi bir şey gelmiş oluyor. O auditle ilgili bütün bilgiler burada yer alıyor. Toplu şekilde görüp bunu sunabilir durumda oluyorsunuz. And if I want to download this report, I can simply download this report from here. If I want to view this in a PDF format, I can view it in a PDF format. If I have to print it, I can print it from here. So all of those options are available because, this is through the enterprise BI capabilities of IBM OpenPages. So we can also schedule these reports automatically and have it emailed to the end users depending on the schedule that we set. Bu raporu istediğiniz şekilde kaydedip farklı formatlarda schedule ettiğiniz kişilere düzenli olarak da gönderebiliyorsunuz. I think that's pretty much what we wanted to cover. Any questions? Yani başka soru yoksa aslında auditle ilgili söyleyeceklerimiz şimdilik bu kadar.